అదిగో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు ముద్దాయిలు ఎవరు చేశారు, ఎవరు చేయించారు, ఎలా జరిగింది పూర్తిగా తెలియాలంటే అక్కడ కనుక్కోవాలి. అక్కడంటే తాడేపల్లి ప్యాలెస్. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ అంటే సీఎం గారి దంపతులు నివసించే నివాసం, జగన్ గారి దంపతులు నివసించే నివాసం. అక్కడ చూడాలి. ఆల్ ఫింగర్స్ ఆర్ పాయింటెడ్ ఎట్ సీఎంస్ రెసిడెన్స్, దట్ ఈస్ తాడేపల్లి ప్యాలెస్. ఎప్పుడైతే వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో, నేను చాలా ఫోన్లు మాట్లాడాను నవీన్తో. ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత చాలా ఫోన్లు మాట్లాడాను నవీన్తో. హూ ఇస్ దిస్ నవీన్? నవీన్తో ఎందుకు మాట్లాడానంటే నవీన్ ఫోన్కు చేశా. నవీన్ ఫోన్కి ఎందుకు చేశావంటే సీఎం గారి శ్రీమతి, మా బంధువు భారతి గారితో మాట్లాడాలంటే నవీన్ ఫోన్కే చేయాలి. చాలా ఫోన్లు చేశా, ఎంటీ ఆఫ్ ఫోన్స్. ఆ నవీన్ ఆ ఫోన్ తీసుకెళ్ళి ఆమెకి ఇస్తారు, ఆమెతో నేను మాట్లాడతా. అర్థం చేసుకోవాలా పాత్రికేయ సోదరులారా? ఇక్కడ గుట్టు బయటకు వచ్చేసింది. ఇక దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు. నవీన్ ఫోన్ ద్వారా నేను మేడం గారు ఇన్ ది సెన్స్ భారతీదేవి గారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ధర్మపత్ని, శ్రీమతి గారు, వైఫ్. అన్నిసార్లు మాట్లాడామంటే చాలాసార్లు మాట్లాడా. నేను ఎప్పుడు ఆమెతో మాట్లాడాలన్నా నవీన్కి చేస్తా. మరి ఇంకో ఫోన్ ఏంటయ్యా, అన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయంటే ఆ ఫోన్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతా. నవీన్ ఫోన్తో ఎలాగైతే శ్రీమతి భారతి గారితో మాట్లాడతారో అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాలంటే ఇంకొక ఫోన్ ఉందట, అది ఇంకా బయటపడాలి. ఇంకొక ఫోన్ ఉంది, ఆ ఫోన్కు చేస్తా, ఆయనతో మాట్లాడతా. ఏం మాట్లాడావు ఆ రోజున, హత్య జరిగిన రోజున అన్ని ఫోన్లు చేశావు అంటే మిషన్ అకంప్లిష్డ్ అని చెప్పావా? మీరు నాకు అప్పచెప్పిన పని బ్రహ్మాండంగా చేశాను, పూర్తయింది, సంతృప్తికరంగా జరిగిందని చెప్పావా? మిషన్ అకంప్లిష్డ్. లేకపోతే యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ చెప్పావా? ఎలా చేసావో చెప్పావా? ఏ రకంగా గొడ్డ రిపోర్ట్లు పడ్డాయి వివేకానంద రెడ్డి గారి మీద అని చెప్పావా? అతను ఏ రకంగా హత్యకు గురైనాడో వివరించావా? అన్ని సో మెనీ ఫోన్స్ ఆన్ దట్ డే, ఎన్నో ఫోన్లు ఆ రోజున. ఏం చెప్పారు మీరు? ఇంకా దాచాలని ప్రయత్నం చేస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? గుప్పెట విప్పిన తర్వాత కూడా ఇంకా దాచాలని ప్రయత్నం చేస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? నౌ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. మీరు నోరు చెప్పాలి. ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు నోరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీ బాబాయ్ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు గురించి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్. ఈ నవీన్ ఫోన్లో మీ శ్రీమతి గారికి, ఇంకొక ఫోన్ ద్వారా మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఫోన్స్ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మీరు మౌనం వహించడంలో అర్థం లేదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. మీ ఇంట్లోనే ఈ రహస్యం దాగి ఉన్నది, ఈ అంతఃపుర రహస్యం. పాత్రికేయ సోదరులారా, అంతఃపుర రహస్యం. ఈ అంతఃపుర రహస్యం మీ ఇంట్లోనే దాగి ఉన్నది. ఈ రాజకోట రహస్యం తాడేపల్లి కోటలోనే దాగి ఉన్నది, అంటే మీ ఇంట్లోనే దాగి ఉన్నది. ఈ గండికోట రహస్యం తాడేపల్లి ప్యాలెస్లోనే దాగి ఉన్నది, అంటే మీ ఇంట్లో దాగి ఉన్నది. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్ ఆర్ యూ బోత్ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్.
మీరు చెప్పాలి, ప్రకటన చేయాలి, లేకుంటే మీ ఇద్దరు కలిసి ప్రకటన చేయాలని చెప్పి నేను అడుగుతూ ఉన్నా. నేనేమి ఆషామాషిగా అడగట్లేదు. మీకు నా గురించి తెలుసు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏదైనా సరైన ఆధారం లేకుండా నేను మాట్లాడను. ఈ రోజున నవీన్ అనే వ్యక్తి మీ మిస్సెస్ గారికి ఫోన్లు అందిస్తాడు. అక్కడ అతని ఫోన్ ద్వారా మీ బ్రదర్ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన రోజున ఎన్నో ఫోన్లు చేసినారు. నిజం కాదా? ఆ ఫోన్ మీ శ్రీమతి గారికి ఎలా వెళ్ళింది? నవీన్ ద్వారా. నవీన్ ఫోన్కే చేస్తారు. భారతీదేవి గారితో మాట్లాడాలంటే నవీన్ ఫోన్కి చేసి మాట్లాడతారు. రే ఇవరా మేడం గారి కంటే నవీన్ తీసుకెళ్ళి ఇస్తాడు, మాట్లాడతారు. ఆ రకంగానే మీకు ఫోన్ చేయాలంటే ఇంకొక ఫోను, ఆ ఫోన్ చేసి అన్నకి ఎవరంటే మీ దగ్గరకు వస్తుంది. ఇక మీరు ఈ రహస్యాన్ని ఇంకా కొనసాగించాలని చూస్తారా? అర్థం లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. నిన్నటి నుంచి కూడా మీ హావభావాలు, మీ ముఖ కవళికలు అన్నీ కూడా కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలాగా కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి, ప్రస్ఫుటంగా కనిపించినాయి. ఇక మీరు దాచాలన్నా దాచలేరని చెప్పి కూడా నేను గౌరవ సీఎం గారికి నేను తెలియజేస్తున్నా. నిన్న మీరు హడావుడిగా ఢిల్లీ వెళ్ళిన విధానం కూడా ఈ అనుమానాల్లో ఒకటి. ఏమండి, ఒక విమానం మాట్లాడుకున్నారు, వెళ్తూ ఉంటే సాంకేతిక లోపం వచ్చింది, సగం ఎగిరిన తర్వాత వెనక్కి వచ్చింది అది ఇంటికి వచ్చారు. అదొక అపశకునం. జనరల్గా ఎవరి సీఎం, ఎవరి రాజకీయ నాయకులు ఎవరైనా మరలా హడావుడిగా ఇంకొక విమానం మాట్లాడుకొని ఢిల్లీ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏంటి? ఆ మీటింగ్ ఏమన్నా పెద్ద ఇదా? అది పారిశ్రామికవేత్తల గురించి ఒక సమావేశం. అది ఆ సమావేశం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదే. మీ అధికారులు వెళ్తే సరిపోతుందే. మీరు మామూలు రోజులైతే మీరు వెళ్ళరు. ఈ నేపథ్యంలో నవీన్ ఫోన్, వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్ నేపథ్యంలో మీరు ఇప్పుడు అవినాష్ రెడ్డిని రక్షించడానికి కాదు ఢిల్లీ వెళ్ళింది, మీ తమ్ముడు అవినాష్ రెడ్డిని రక్షించటానికి కాదు మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళింది, మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవటానికి. మీ దంపతులు ఇద్దరు మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవటానికి మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళారని నేనంటారు. కెన్ యూ ఓపెన్ అప్? మీరు చెప్పగలరా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు? ఢిల్లీ యాత్ర మీకోసం, మీ దంపతులను రక్షించుకోవటం కోసం, మీ ఇద్దరిని రక్షించుకోవటం కోసం, ఈ సిబిఐ ఉచ్చు మీ మెడకు చుట్టుకోకుండా కాపాడుకోవటం కోసం, రక్షించుకోవటం కోసం మీ ఢిల్లీ యాత్ర అని నేను అంటాను. సమాధానం చెప్పగలరా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు? అరే ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినారు ఆ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ బురద చంద్రబాబు గారికి అంటించాలని చూశారు. నారాసుర రక్త చరిత్ర, నారాసుర. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటువంటి పనులు చేస్తారా? మా జగన్ గారు చెప్పండి, గుండెమే చేసుకొని. ఇప్పుడు ఇది జగనాసుర రక్త చరిత్రగా మారింది. పాత్రికేయ సోదరులారా, అసలు నిజం, అసలు వాస్తవం జగనాసుర రక్త చరిత్ర. జగనాసురుడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, జగన్ గారు. ఇది జగనాసుర రక్త చరిత్రగా మారింది. ఎప్పుడైతే ఈ మూలాలు మీ ఇంటి వైపు చూస్తున్నారో, జగన్ గారి పీఠం షేక్ అవుతుంది. మీ పీఠం షేక్ అవుతుంది. ఈ రోజున మీరే సమాధానం చెప్పాలి. అందుకని మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవటానికి ఢిల్లీ వెళ్ళారు తప్పితే అతన్ని రక్షించటం కోసం కాదు అని చెప్పి నేను అంటున్నాను. నేను చనిపోయిన వ్యక్తి గాయాలకి పెద్ద పెద్ద గాయాలండి, గొడ్డలతో నరికిన గాయాలండి. ఆ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఒక్కొక్క ఇంజురీ ఎంత విడ్త్ ఉన్నదో, ఎంత డెప్త్ ఉన్నదో ఆ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ చూస్తే తెలుస్తుంది. వాటికి కూడా కుట్లు వేయించారు. ఎవరు కుట్లు వేసింది? అవినాష్ రెడ్డి గారి నాన్నగారి ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చిన కాంపౌండర్స్.
బ్యాండేజ్ వేసినారు. ఎవరు చేస్తారండి? శవానికి చికిత్స చేశారండి. ఏదో ట్యాగూర్ సినిమాలో చేసినట్టు శవానికి చికిత్స చేశారు మీరు. అంటే నేను అడుగుతున్న అవినాష్ రెడ్డి గారికి తెలియదా? నేను అడుగుతున్న ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మీ దంపతులకు తెలియదా శవానికి చికిత్స చేశారని, శవానికి కుట్లు వేశారని, అది హత్య అని, గొడ్డలి రేటు వల్ల చనిపోయినారని మీకు తెలియదు? ఆ రోజున గుండె వచ్చారు. ఓపెన్ అప్ మేక్. అదే ఒక్క చిన్న ఫోన్ కాల్ మచిలీపట్నంలో మర్డర్ అయిన తర్వాత, హత్య అయిన తర్వాత ఈ కొల్లు రవీంద్ర పిఏకి వచ్చిందని, ఆ పిఏ ఫోను కొల్లు రవీంద్రకి ఇచ్చారని అతన్ని అరెస్ట్ చేసి 58 రోజులు జైల్లో పెట్టినారే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి? ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయి మీకు? వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య జరిగిన తర్వాత ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయి మీకు? మీ శ్రీమతి గారికి ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయి? ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. ఇంకా ముఖ్యమంత్రిగా మీరు కొనసాగాలని మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. ఏమన్నా నైతికత ఉన్నదా మీరు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగటంలో? ఇంత బయటపడిన తర్వాత ఈ నవీన్కి ఎప్పుడైతే నోటీస్ ఇచ్చారో సిబిఐ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్, అయిపోయింది. మీ గుట్లు రొట్టయింది. ఈ జగనాసుర రక్త చరిత్ర బయటకు వచ్చేసింది. ఈ జగనాసుర రక్త చరిత్ర బట్టబయలైపోయింది. ఎస్, ఈ తాడేపల్లి ప్యాలెస్లోనే ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ ప్యాలెస్ ఎస్ అనకుండా ఇది జరగలేదు అంటే సమాధానం చెప్పగలరా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు? ఆ రోజున ఇంత జరిగితే శవం మీద ఇంత ఘాట్లు కనపడుతున్నాయి, పోట్లు కనపడుతున్నాయి, ఎంత పెద్ద గాయాలు అయిపోతుంది, తల ఇట్లా రెండుగా ఒక్కలైందండి. దానిని కూడా ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించిన చరిత్ర మీకు తెలీదా ముఖ్యమంత్రి గారు? గుండెమై చేసుకొని చెప్పండి. హత్య అని తెలీదా మీకు? ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించమని చెప్పింది ఎవరు? మీరా? హూ డైరెక్టెడ్ దెమ్ టు డూ ఇట్? మీరు చెప్పారా? ఎవరు చెప్పారు? చనిపోయిన శవానికి కుట్లు వేయమని, స్విచర్స్ వేయమని ఎవరు చెప్పారు? బ్యాండేజ్ వేయమని ఎవరు చెప్పారు? అక్కడ పోలీసులు పక్క పోమని ఎవరు చెప్పారు? అంత గాయాలతో శవం అక్కడ ఉంటే అనుమానాస్పదమైన మృతిగా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయిస్తారా? అంటే అధికారం మీకు ఉందని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారా? అక్కడ లోకల్గా మీరు ఏం చెబితే అది పోలీసులు వింటారని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారా? ఆయనేడి ఏడి మీ సాక్షి ఛానల్లో ఆత్మహత్య, ఇది గుండెపోటు అని చెప్పినాడు ఆయన. సారీ, ఆత్మహత్య కాదు, గుండెపోటు అని చెప్పినారు ఆయన. ఏది ఆయన? ఆత్మహత్య కాదండి, గుండెపోటు. ఇవన్నీ తెలియకుండా దీన్ని దాచాలనుకోండి. పైగా మీరు ఎంత డ్రామా ఆడినారండి ముఖ్యమంత్రి గారు? మీలో పెద్ద నటుడు ఉన్నారు. మీలో ఎంత నాటకం ఆడినారు? చంద్రబాబు గారి గురించి చెప్పారు, నారాసుర రక్త చరిత్ర అన్నారు, గవర్నర్ గారిని కలిశారు, సిబిఐ దర్యాప్తు అన్నారు. మీరే స్వయంగా హైకోర్టులో సిబిఐ దర్యాప్తు కావాలని మీరు పిటిషన్ వేసినారు. పత్రికా సోదరులరా, ఈ పెద్ద మనిషే వేసినారు. ఆనాడు అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్గా సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలని కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసినారు ఆయన. సిబిఐ దర్యాప్తు కావాలని కోరినారు ఆయన. మరి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ సిబిఐ దర్యాప్తు కావాలని కోరిన పిటిషన్ హైకోర్టు నుంచి ఎందుకు వెనక్కి తీసుకున్నారు? సమాధానం ఇప్పుడైనా ఆ గుట్టు చెప్పండి.
Why you have withdrawn the petition filed by you in the Andhra Pradesh High Court seeking CBI investigation? వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసును సిబిఐ దర్యాప్తు చేయాలని కోరిన మీరు ఆ పిటిషన్ ఎందుకు వెనక్కి తీసుకున్నారు? ఇప్పుడన్నా ఓపెన్ అవ్వండి. ఆ తాడేపల్లి ప్యాలెస్ రహస్యం ఏంటో ఇప్పండి, ఆ గండికోట రహస్యం ఇప్పండి, రాజకోట రహస్యం ఇప్పండి అని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా, అడుగుతున్నాను. నేను ఈరోజు మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నా, నేను సమాధానం చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. ఇంకా దాచాలని చుట్టం తప్పు, ఇంకా దీన్ని మసిమూసి మారేడుకాయ చేయాలని, ఈ హత్యలో నుంచి మీరంతా తప్పించుకోవాలని చూడటం అది సరైన విధానం కాదు అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నా. ఇక బయటపడిపోయింది. బయటపడిన తర్వాత మీరు మీ పాత్రలు మీరు తెలియజేయటమే సిబిఐకి. ఫలానా రోజున వస్తామని చెప్పి మీరు హైదరాబాద్ వెళ్తారు, సిబిఐ ముందు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. అవినాష్ రెడ్డికి కూడా చెప్పేయండి మీరు, అరే అంతా బయటపడిపోయిందిలే మొత్తం చెప్పేయండి కానీ చెప్పాలా. అంతేగాని ఇంకా ఈ రహస్యాన్ని కాపాడాలనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి కూడా గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే నోటీస్ నవీన్కి ఇచ్చారో ఆ ఫోన్లన్నిటి కూడా సమాధానం చెప్పాలా. నవీన్ కాదు, అతనే చెబుతున్నాడు కదా అవినాష్ రెడ్డి, భారతి గారితో నేను మాట్లాడాను, మా వదిన గారితో మాట్లాడానని. షీ హాస్ టు కమ్ అవుట్. రెండో ఫోను మీకు చేస్తున్న ఫోను, మీరు బయటకు రావాలి కదా, ఇక సమాధానం చెప్పాలి కదా. వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ ముందు ఉన్నదండి అని నేను అడుగుతున్నా. మీ సిస్టర్ షర్మిల గారు ఏం చెప్పారు? కడప ఎంపీ సీటు కోసమే వివేకానంద రెడ్డి హత్య జరిగింది అని మీ సిస్టర్ షర్మిల గారు చెప్పింది నిజం కాదా? దానికి సమాధానం చెబుతారా? యువర్ ఓన్ సిస్టర్ మీకోసం ఎంతో తాపత్రయపడింది ఆవిడ, మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రిని చేయటం కోసం. సమాధానం ఉందా మీ దగ్గర? సిబిఐ ఛార్జ్షీట్లో కడప ఎంపీ టికెట్ కోసమే హత్య జరిగిందని వాళ్ళు వ్రాసింది నిజం కాదా? సమాధానం చెబుతారా మీరు? ఈ అవినాష్ రెడ్డి, వాళ్ళ ఫాదర్ భాస్కర్ రెడ్డి, వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా కలిసి ఆ ఎవిడెన్సెస్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది నిజం కాదా? ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ చేయవలసి వచ్చింది? అందరికీ తెలుసు. ఈవెన్ దట్ శంకరయ్య, దట్ ఇన్స్పెక్టర్, హీ నోస్ ఇట్. ఇంకా మీరు ఈ రహస్యాన్ని దాచాలని చూస్తారా ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి అడుగుతున్నా. 40 కోట్ల రూపాయలు హంతకులకి సుపారీ ఇచ్చినారండి. 40 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చే శక్తి అవినాష్ రెడ్డి ఎంపీకి లేదు. అతని ఆస్తి మొత్తం 18,000 అని చెప్పి అఫిడవిట్లు వేసినారు. ఆస్తి మొత్తం కూడా అవినాష్ రెడ్డి ఆస్తి మొత్తం కూడా 18,000 అని వేసినప్పుడు స్థిర చరాస్తులన్నీ కూడా 40 కోట్ల రూపాయలు సుపారీ ఎట్లా ఇచ్చారు? Who supplied this 40 crore rupees to Avinash Reddy to give supari to the assassins, murderers, హంతకులకి 40 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వటానికి ఎవరిచ్చారు? ఈ 40 కోట్ల రూపాయలు సమాధానం చెప్పాలా? మీ తాడేపల్లి అంతఃపురం ఎస్ అనకుండానే సిబిఐ అధికారి మీద, సీనియర్ ఆఫీసర్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అవుద్దండి. స్టేట్ పోలీస్ అంత ధైర్యం ఉందా? స్టేట్ పోలీస్ చేస్తారా? డీజీపీ చేస్తారా? మీరు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా ముఖ్యమంత్రిగా? అన్నీ దాచాలంటే దాగేది కాదు అని చెప్పి కూడా నేను తెలియచేస్తున్నానండి. వివేకానంద రెడ్డి గారి కూతురు డాక్టర్ సునీత గారు ఆమె పడ్డ కష్టం అండి.
కష్టానికి ఫలితం ఇప్పుడు దక్కబోతుంది. ఆమె మండుటెండలో ఢిల్లీలో ఎక్కే గడప దిగే గడప ఆవిడ శ్రమకు ఈ రోజున ప్రతిఫలం కనపడబోతుందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఈ రోజున భారతీదేవి గారి పిఏ నవీన్ మీకు ఫోన్లు అందించే ఆ ఫోన్ ఇవన్నీ కూడా బయటపడిన నేపథ్యంలో మీరు ఇంకా దాచాలని ప్రయత్నం చేయొద్దు అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మీరు ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఇంకా మీ గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలనుకుంటే ప్రజలకి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఉత్సుకతతో ఎదురు చూస్తున్నారు, ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు మీరేమి స్టేట్మెంట్ ఇస్తారని. ఇంత బయటపడిన తర్వాత మీరు ఇంకా రహస్యంగా ఉంచాలనుకుంటున్నారా? దీన్ని ఓపెన్ చేసి జరిగింది ఇది వాస్తవం చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఒక్కదానికి మీ దగ్గర సమాధానం లేదు. ఎందుకు అఫిడవిట్ వెనక్కి తీసుకున్నారు హైకోర్టు నుంచి అంటే మీ దగ్గర సమాధానం లేదు. దర్యాప్తులో ఎప్పుడు ఒక్కరోజు కూడా మీరు ఎందుకు సమీక్షించలేదంటే మీ దగ్గర సమాధానం లేదు. లోకల్ పోలీస్ సిబిఐకి ఎందుకు సహకరించలేదంటే మీ దగ్గర సమాధానం లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఫింగర్స్ ఆర్ పాయింటెడ్ అట్ యూ. మీ తాడేపల్లి రాజప్రసాదం వైపు మీ వైపే అన్ని వేళ్ళు చూపిస్తున్నాయి కనుక మీరు ఓపెన్ అప్ అయి మీరు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసులు అని చెప్పి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. సమాధానం చెప్పండి అని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా. మీ ఢిల్లీ యాత్ర తూతూ మంత్రంగా వెళ్ళింది. మీ ఢిల్లీ యాత్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం వెళ్ళింది కాదు. మీ ఢిల్లీ యాత్ర రాష్ట్రానికి ఏదో పరిశ్రమలు తీసుకురావటానికి కాదు. ఈ రోజున మీరు మీటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ యువర్ ఫేస్. తప్పు చేసినట్లుగా మీ ముఖ కవళికలు కనపడుతున్నాయి. నాకు కొంచెం ముఖ కవళికల దాన్ని ఏమంటారు, అది నాకు కొంచెం అనుభవం ఉంది. నాకు కొంచెం ముఖం చూస్తే చెప్పగలను. నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విజయవాడలో నేరం జరిగితే నేను బయట ఉన్నా కూడా నన్ను పిలిచేవాళ్ళు. వరలరామయ్య ఒకసారి పిలవండిరా ఈ సీన్ ఆఫ్ ఆఫెన్స్ చూడమనేవాళ్ళు. మేము వచ్చి చూసేవాళ్ళం. స్టోటుపురం చేశారంటే స్టోటుపురం, అది కంజర బడ్స్ చేశారంటే కంజర బడ్స్, నాందేడి బ్యాచ్ చేశారంటే నాందేడి బ్యాచ్. అందుకని నేను వైజాగ్లో పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ యూజ్డ్ టు బి కాల్డ్ ఇయా. అందుకని నేను అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇక దాచొద్దు సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్. కమ్ డౌన్ టు విజయవాడ, go back to Hyderabad, appear before CBI, make a statement. If necessary, both of you go, you and your wife. Both of you go and appear before CBI and make a open statement. ఇది జరిగింది. ఇన్ని రోజులు దీన్ని దాచి ఉంచినందుకు క్షమించండి అని రాష్ట్ర ప్రజలను అడగండి. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. పైగా కొత్త డ్రామా మొదలు పెడతారా? మార్చిలోని ఏప్రిల్లో వైజాగ్ వెళ్తా అక్కడి నుంచే పెడతానని చెప్పి డైవర్ట్ చేస్తారా? మీరు డైవర్ట్ చేసినా కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు డైవర్ట్ అవటం లేదు. ఉదయం నుంచి రాష్ట్రం అంతా కుత్తలాడిపోతూ ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ నవీన్ ఫోన్ల నుంచి మీ శ్రీమతి గారు, ఇంకొక ఫోన్ నుంచి మీతో అవినాష్ రెడ్డి 100 ఫోన్లు, ఎంటీ ఫోన్స్ ఎన్నో చేశాను అన్నప్పుడు ఇక మీరు రహస్యాన్ని దాచటం లేవనుందా? నిప్పుని అరిచేతిలో పట్టుకోగలరా? అందుకే అడుగుతున్నా, మీరు సమాధానం చెప్పండి, ఓపెన్ అప్ అవ్వండి అని చెప్పి కూడా తెలియచేస్తూ ఈ రోజున అవినాష్ రెడ్డి గారు స్టేట్మెంట్లో నవీన్ పేరు చెప్పి మేడం గారితో మాట్లాడానని, వదిన గారితో, ఇంకొక ఫోన్ నుంచి అన్నగారితో మాట్లాడానని చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు ఈ రహస్యాన్ని దాచొద్దని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ అన్నీ కూడా బయట పెట్టాలని చెప్పి ఈ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య గురించి మొత్తం మీకు తెలిసింది మొత్తం కూడా కక్కండి సిబిఐ ముందు. మీకు తెలిసింది మొత్తం కూడా సిబిఐకి తెలియచేయండి అని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? యు ఆర్ అట్ లిబర్టీ టు ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఏం తమ్ముడు, ఎనీ క్వశ్చన్? రైట్, థ్యాంక్ యూ.
సిబిఐ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత నిన్న ఉదయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలాగా కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలాగా కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు ఆయన. ఎప్పుడైతే అవినాష్ రెడ్డి గారి స్టేట్మెంట్ సిబిఐ రికార్డ్ చేసిందో అన్ని వ్రేళ్ళు సీఎం రెసిడెన్స్ తాడేపల్లి ప్యాలెస్ వైపు చూపిస్తూ ఉన్నాయి. అదిగో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు ముద్దాయిలు ఎవరు చేశారు, ఎవరు చేయించారు, ఎలా జరిగింది పూర్తిగా తెలియాలంటే అక్కడ కనుక్కోవాలి. అక్కడంటే తాడేపల్లి ప్యాలెస్. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ అంటే సీఎం గారి దంపతులు నివసించే నివాసం, జగన్ గారి దంపతులు నివసించే నివాసం. అక్కడ చూడాలి. ఆల్ ఫింగర్స్ ఆర్ పాయింటెడ్ ఎట్ సీఎంస్ రెసిడెన్స్, దట్ ఈస్ తాడేపల్లి ప్యాలెస్. ఎప్పుడైతే వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో నేను చాలా ఫోన్లు మాట్లాడాను నవీన్తో. ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత చాలా ఫోన్లు మాట్లాడాను నవీన్తో. హూ ఇస్ దిస్ నవీన్? నవీన్తో ఎందుకు మాట్లాడానంటే నవీన్ ఫోన్కు చేశా. నవీన్ ఫోన్కి ఎందుకు చేశామంటే సీఎం గారి శ్రీమతి మా బంధువు భారతి గారితో మాట్లాడాలంటే నవీన్ ఫోన్కే చేయాలి. చాలా ఫోన్లు చేశా, ఎంటీ ఆఫ్ ఫోన్స్. ఆ నవీన్ ఆ ఫోన్ తీసుకెళ్ళి ఆమెకి ఇస్తారు, ఆమెతో నేను మాట్లాడతా. అర్థం చేసుకోవాలా పాత్రికేయ సోదరులారా, ఇక్కడ గుట్టు బయటకు వచ్చేసింది. ఇక దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు. నవీన్ ఫోన్ ద్వారా నేను మేడం గారు ఇన్ ది సెన్స్ భారతీదేవి గారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ధర్మపత్ని, శ్రీమతి గారు, వైఫ్. అన్నిసార్లు మాట్లాడామంటే చాలాసార్లు మాట్లాడా. నేను ఎప్పుడు ఆమెతో మాట్లాడాలన్నా నవీన్కి చేస్తా. మరి ఇంకో ఫోన్ ఏంటయ్యా, అన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయంటే ఆ ఫోన్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతా. నవీన్ ఫోన్తో ఎలాగైతే శ్రీమతి భారతి గారితో మాట్లాడతారో అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాలంటే ఇంకొక ఫోన్ ఉందట, అది ఇంకా బయటపడాలి. ఇంకొక ఫోన్ ఉంది, ఆ ఫోన్కు చేస్తా, ఆయనతో మాట్లాడతా. ఏం మాట్లాడావు ఆ రోజున, హత్య జరిగిన రోజున అన్ని ఫోన్లు చేశావు అంటే మిషన్ అకంప్లిష్డ్ అని చెప్పావా? మీరు నాకు అప్పచెప్పిన పని బ్రహ్మాండంగా చేశాను, పూర్తయింది, సంతృప్తికరంగా జరిగిందని చెప్పావా? మిషన్ అకంప్లిష్డ్. లేకపోతే యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ చెప్పావా? ఎలా చేసావో చెప్పావా? ఏ రకంగా గొడ్డలి పోట్లు పడ్డాయి వివేకానంద రెడ్డి గారి మీద అని చెప్పావా? అతను ఏ రకంగా హత్యకు గురైనాడో వివరించావా? అన్ని సో మెనీ ఫోన్స్ ఆన్ ద డే, ఎన్నో ఫోన్లు ఆ రోజున. ఏం చెప్పారు మీరు? ఇంకా దాచాలని ప్రయత్నం చేస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? గుప్పెట విప్పిన తర్వాత కూడా ఇంకా దాచాలని ప్రయత్నం చేస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? నౌ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. మీరు నోరు చెప్పాలి. ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు నోరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీ బాబాయ్ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు గురించి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్. ఈ నవీన్ ఫోన్లో మీ శ్రీమతి గారికి, ఇంకొక ఫోన్ ద్వారా మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఫోన్స్ వైఎస్
అవినాష్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మీరు మౌనం వహించడంలో అర్థం లేదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. మీ ఇంట్లోనే ఈ రహస్యం దాగి ఉన్నది, ఈ అంతఃపుర రహస్యం. పాత్రికేయ సోదరులారా, అంతఃపుర రహస్యం, ఈ అంతఃపుర రహస్యం మీ ఇంట్లోనే దాగి ఉన్నది. ఈ రాజకోట రహస్యం తాడేపల్లి కోటలోనే దాగి ఉన్నది, అంటే మీ ఇంట్లోనే దాగి ఉన్నది. ఈ గండికోట రహస్యం తాడేపల్లి ప్యాలెస్లోనే దాగి ఉన్నది, అంటే మీ ఇంట్లో దాగి ఉన్నది. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్ ఆర్ యూ బోత్ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. మీరు చెప్పాలి, ప్రకటన చేయాలి, లేకుంటే మీ ఇద్దరు కలిసి ప్రకటన చేయాలని చెప్పి నేను అడుగుతూ ఉన్నా. నేనేమీ ఆషామాషిగా అడగట్లేదు. మీకు నా గురించి తెలుసు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏదైనా సరైన ఆధారం లేకుండా నేను మాట్లాడను. ఈ రోజున నవీన్ అనే వ్యక్తి మీ మిస్సెస్ గారికి ఫోన్లు అందిస్తాడు. అక్కడ అతని ఫోన్ ద్వారా మీ బ్రదర్ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన రోజున ఎన్నో ఫోన్లు చేసినారు, నిజం కాదా? ఆ ఫోన్ మీ శ్రీమతి గారికి ఎలా వెళ్ళింది? నవీన్ ద్వారా. నవీన్ ఫోన్కే చేస్తారు. భారతీదేవి గారితో మాట్లాడాలంటే నవీన్ ఫోన్కి చేసి మాట్లాడతారు. ఇవరా మేడం గారి కంటే నవీన్ తీసుకెళ్ళి ఇస్తాడు, మాట్లాడతారు. ఆ రకంగానే మీకు ఫోన్ చేయాలంటే ఇంకొక ఫోను, ఆ ఫోన్ చేసి అన్నకి ఎవరంటే మీ దగ్గరకు వస్తుంది. ఇక మీరు ఈ రహస్యాన్ని ఇంకా కొనసాగించాలని చూస్తారా? అర్థం లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. నిన్నటి నుంచి కూడా మీ హావభావాలు, మీ ముఖ కవళికలు అన్నీ కూడా కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలాగా కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి, ప్రస్ఫుటంగా కనిపించినాయి. ఇక మీరు దాచాలన్నా దాచలేరని చెప్పి కూడా నేను గౌరవ సీఎం గారికి నేను తెలియజేస్తున్నా. నిన్న మీరు హడావుడిగా ఢిల్లీ వెళ్ళిన విధానం కూడా ఈ అనుమానాల్లో ఒకటి. ఏమండి, ఒక విమానం మాట్లాడుకున్నారు, వెళ్తూ ఉంటే సాంకేతిక లోపం వచ్చింది, సగం ఎగిరిన తర్వాత వెనక్కి వచ్చింది తర్వాత ఇంటికి వచ్చారు. అదొక అపశకునం. జనరల్గా ఎవరి సీఎం, ఎవరి రాజకీయ నాయకులు ఎవరైనా మరలా హడావుడిగా ఇంకొక విమానం మాట్లాడుకొని ఢిల్లీ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏంటి? ఆ మీటింగ్ ఏమన్నా పెద్ద ఇదా? అది పారిశ్రామికవేత్తల గురించి ఒక సమావేశం. అది ఆ సమావేశం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదే, మీ అధికారులు వెళ్తే సరిపోతుందే. మీరు మామూలు రోజులైతే మీరు వెళ్ళరు. ఈ నేపథ్యంలో నవీన్ ఫోన్, వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్ నేపథ్యంలో మీరు ఇప్పుడు అవినాష్ రెడ్డిని రక్షించడానికి కాదు ఢిల్లీ వెళ్ళింది, మీ తమ్ముడు అవినాష్ రెడ్డిని రక్షించటానికి కాదు మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళింది, మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవటానికి. మీ దంపతులు ఇద్దరు మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవటానికి మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళారని నేనంటారు. కెన్ యూ ఓపెన్ అప్? మీరు చెప్పగలరా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు? ఢిల్లీ యాత్ర మీకోసం, మీ దంపతులను రక్షించుకోవటం కోసం, మీ ఇద్దరిని రక్షించుకోవటం కోసం. ఈ సిబిఐ ఉచ్చు మీ మెడకు చుట్టుకోకుండా కాపాడుకోవటం కోసం, రక్షించుకోవటం కోసం మీ ఢిల్లీ యాత్ర అని నేను అంటాను. సమాధానం చెప్పగలరా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు? అరే ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినారు ఆ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ బురద చంద్రబాబు గారికి అంటించాలని చూశారు. నారాసుర రక్త చరిత్ర, నారాసుర. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటువంటి పనులు చేస్తారా? మా జగన్ గారు చెప్పండి, గుండెమే చేసుకొని. ఇప్పుడు ఇది జగనాసుర రక్త చరిత్రగా మారింది. పాత్రికేయ సోదరులారా, అసలు నిజం, అసలు వాస్తవం జగనాసుర రక్త చరిత్ర. జగనాసురుడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, జగన్ గారు. ఇది జగనాసుర రక్త చరిత్రగా మారింది. ఎప్పుడైతే ఈ మూలాలు మీ ఇంటి వైపు చూస్తున్నావో, జగన్ గారి పీఠం షేక్ అవుతుంది.
Thank you. Ladies and gentlemen, may I request you to please settle down. Please, importantly, do turn your mobile phones on the silent mode so that we can begin. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the curtain raiser of Andhra Pradesh Global Investors Summit 2023, which will be held on the 3rd and 4th of March in the beautiful port city of Visakhapatnam, also known as Vizag. Now, the event has the theme Advantage Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity. Now, many of you know that the state of Andhra Pradesh is ranked number 1 in ease of doing business, and how the state is using its 974-kilometer long coastline to bring about growth and development to the state. Further, it is also a state known for having a low cost of doing business, for having an industry-ready skilled workforce, and also a supportive industrial ecosystem. Now, today we will be providing you with a deeper insight into what Andhra Pradesh has to offer and why it is truly the number 1 destination for growth and investment in India. We will also be showcasing the sectors in focus and the salient features of the Global Investors Summit to be held on 3rd and 4th March in Vizag. So without further ado, I'd like to welcome the Special Chief Secretary, Industries and Commerce Department with the Government of Andhra Pradesh, Shri R. Karikal Valavan, IAS, to deliver the welcome address. Good afternoon to all of you. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, Honorable Minister for Industries, Shri Gudivada Amarnath Garu, Shri Subhan Sinha Garu, President Asocham, Srimati Debjani Ghosh, President NASCOM, Srimati Suchitra Yella, CII Southern Region Chairperson, industry leaders and representatives, friends from the media, dignitaries, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. I take the pleasure to welcome all of you present today to the curtain raiser for the Global Investors Summit, which is being organized by the Government of Andhra Pradesh on 3rd and 4th of March 2023 at Visakhapatnam. I am pleased to welcome Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. Under his dynamic and visionary leadership, Andhra Pradesh is witnessing double-digit growth and holds a strong promise for a very bright future. We are working towards making Andhra Pradesh a globally competitive state and a leading investment destination. We also have the pleasure of having the Honorable Minister for Industries, Infrastructure and IT, Shri Gudivada Amarnath Garu. We are grateful to have amongst us the leaders from the top industry association in the country, CII, Asocham and NASCOM, along with many industrial leaders. The 2-day Global Investor Summit 2023 in Visakhapatnam will enable the state to collaborate with the top Indian and global companies and position Andhra Pradesh as one of the preferred destinations for the investment in India. The theme for AP Global Investors Summit 2023 is Advantage Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity. Is in line with the state's ambition to engage with leading industry leaders and projecting the abundant opportunities that can be tapped in the state of Andhra Pradesh. The summit will offer an all-inclusive platform to international and domestic investors, policymakers, diplomats from various countries, country business delegations, industrial associations and trade bodies to explore opportunities and enter into long-term partnerships. As part of the summit, we have planned business-to-business meets and also business-to-government meets, keynote speeches, sector-specific and country-specific sessions. The Government of Andhra Pradesh has planned sectoral sessions across 13 identified focus sectors to provide a platform for knowledge sharing and deliberations led by industrial experts. Apart from the curtain raisers in New Delhi, we also planned road shows in various parts of the country, especially in 6 cities, namely Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. I once again welcome all the industrialists and industry association present today on behalf of the Government of Andhra Pradesh and on behalf of our Honorable Chief Minister, and urge you all
to fly in and grow with Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity. I personally invite you all to participate in the two-day Global Investor Summit and become an integral part of Andhra Pradesh growth trajectory for mutual collaboration. I am confident the Global Investors Summit will continue to spur Andhra Pradesh growth as one of the top investment destinations. Thank you very much. Thank you very much, Karikal sir, for that. Well, ladies and gentlemen, I'd now like to invite the President of ASSOCHAM, Mr. Sumant Sinha, for a special address. Mr. Sinha, if you could speak. Thank you. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Jagan Mohan Reddy ji, Honorable Minister for Industries, Commerce, Infrastructure, Investment and IT of Andhra Pradesh, Shri Gudivada Amarnath ji, Shri Karikal Valavan, my colleagues from industry, Ms. Suchitra Elaf, Chairperson of CIS Southern Region, Debjani Ghosh, President of NASSCOM, and other honored dignitaries on the dais, and all my friends who are here from the industry. It's a real pleasure to be here today at the Global Investors Summit, curtain raiser for Andhra Pradesh. On behalf of ASSOCHAM, sir, I'd very much like to welcome you to Delhi and to this session that is being done today. ASSOCHAM, as you know, sir, is one of the oldest industry bodies in India, and essentially is made up of a collection of other chambers from all around the country. And one of the specialties of ASSOCHAM is that we have a number of MSME members. We have almost 4.5 lakh members drawn from all over the country. And so really, in some ways, I speak for a lot of the industries, a lot of the small scale industries, a lot of the medium industries, and of course, a lot of the large industries as well across the country. So it is my real pleasure to be here today to be speaking at this forum. I think Andhra Pradesh has a very unique position in the country. Of course, it's one of the newest states in the country, but it is also a state that has a lot of potential. Some of it has been tapped, but a lot of it is still to be tapped. And I think, sir, under your able and visionary leadership, I think it's really well positioned to capitalize on all of the opportunities in the future. I think really what it requires is for more of us from the industry to really make Andhra and Andhra Pradesh our destination in terms of setting up our new businesses and so on. And I think all the policies, all the friendliness and all the encouragement and the incentives that are being given by the state government of Andhra Pradesh, I think really make it a very, very important state for all of us to really look at situating our businesses in. Some of you would know that Andhra is right now has a GDP of state GDP of about $150 billion. It's the 8th largest state in India. But interestingly enough, it is being ranked number 1 in the ease of doing business for the last 3 years in a row. So that really speaks to the volumes of I think how the state has really approached the whole industrial sector. The industrial output of the state is about 35 billion. It has been growing at about 6-7% a year for the last several years, which is really better than what the rest of the country has been doing. And it is now becoming a home for a number of different kinds of industries, both the traditional industries as well as a lot of the new industries like biotechnology, food processing, and so on, along of course with auto components, and some of the older industries like mining, textiles, leather, and so on as well. And I'm sure Debjani will speak about the IT and ITES sectors as well, where of course I think Andhra has also been taking the lead. I would say that, to speak about my sector, which is the renewable energy sector and the clean energy sector, Andhra is actually uniquely positioned for that, because Andhra is one of the very few states in the country that has both good wind resource as well as very good solar resource, and therefore it's a perfect state to situate hybrid projects and of course also position straightforward wind and solar projects as well. The other advantage of Andhra is that it has a very long coastline.
and therefore there's a lot of opportunity to set up projects which can then be, looked at from an export standpoint, especially in our sector as well. Things like green hydrogen, for example. Given the proximity of wind and solar sites, given the proximity of ports, clearly Andhra Pradesh becomes almost in some senses the #1 state to put up green hydrogen projects in. And given the fact that the government of India also now has come out of the National Green Hydrogen Policy, I think clearly Andhra stands to benefit quite substantially from the policy. The other thing I would say is that Andhra also has, I think, the opportunity of locating a lot of industries on the manufacturing side, especially in solar manufacturing. We are seeing a lot of industries now getting set up there. I know that one of the 2 or 3 PLI winners is now looking at setting up a full end-to-end solar manufacturing project, all the way from polysilicon on to solar panels in Andhra as well. So I think all in all, Andhra is extremely well positioned to take advantage of a lot of the opportunities on the clean energy transition side. I think the one biggest strength that Andhra has, which perhaps no other state has in India, really is the Chief Minister himself. And I think the fact that he has been so supportive and so forward-looking in terms of encouraging all of us to come in and set up in the state of Andhra Pradesh, I think that to me is the biggest reason for all of us to try to see what all we can do in the state. As far as we ourselves are concerned in our company, so we are looking at, as you know, of course, we're looking at setting up more wind and solar projects, and we could be setting up quite a large amount of capacity in the state. We're also looking at, of course, setting up green hydrogen projects in one of the port areas there. We're also looking at potentially pumped hydro-based solutions. Those are things that we're discussing with the government. And of course, eventually we'll also see whether it makes sense to put up solar manufacturing plants as well. So for us personally, for our company Renew, clearly Andhra is going to be one of the most important states within the country where we can actually set up and grow a lot of our capacity. And as I said, quite apart from the natural resource and the geographic advantages that Andhra has, it is also, of course, the encouragement and the friendliness that we get from the state and from the Chief Minister personally that makes it really attractive for us. So all in all, I would really encourage all of you to look at Andhra very, very seriously. I think it's a terrific opportunity for all of us to take advantage of all the developments and all the encouragement we see in the state right now. Thank you all very much. Thank you, Mr. Sinha, for that insightful address and also shedding light on so many of the different sectors where Andhra Pradesh is flourishing and doing well. I'd now like to invite the President of NASSCOM, Ms. Debjani Ghosh, for her special address. Yep, thank you. Thanks, Atan. Honorable Chief Minister, dignitaries on stage, my dear friends. It's an absolute pleasure to be here. And Chief Minister, I have to say that I was very, very pleasantly surprised to see this document on Advantage Andhra Pradesh. I was reading it, and I don't know if it's by design, but I think it is. You've called out logistics, ease. You've called out best state for infrastructure, energy infrastructure. You've called out outstanding contribution to port-led infrastructure, and you've called out ease of doing business. Why these four are super critical in today's time is because as the world is getting rapidly digitized and we are entering this era, what I call hyper-digital, everything is digital, there are three transitions that will define leaders and followers. And these transitions, the most important, the first one and the most important is energy. Anyone who has an advantage, a competitive advantage in energy, is going to join the rank of leaders of the digital era. The second transition is supply chain resilience.
How does the world recalibrate supply chains? Where do we see the new ecosystems emerge? And be boasting of the second largest coastline, boasting of one of the best port infrastructures, networks in the country, already gives you tremendous advantage as we are talking about supply chain ecosystems, which will lead to resilience. And the third transformation is, of course, the digital transformation. And I think one thing you haven't stated here is that as far as I can remember, Andhra has always been a leader in digital transformation, starting with government services. You have always led from the front when it came to actually digitizing governance. I think e-governance, if I'm not wrong, took shape in your state. And I think that's, if I could give you one suggestion, please do add that here, because then you have your capabilities mapped to the three things that the world is looking at today. And I think this is, as we are talking about advantage, as we are talking about India advantage, we are talking about advantage that states in India can build. We now have to focus on these three areas of transformation, and we have to show where are we the best and how are we the best. I think that's the simple job ahead for all of us. And the one thing that I believe is the secret sauce in India, it's our magic superpower, it's our people, it's our talent. Because everyone can have infrastructure, everyone can have, technology is getting democratized. Everybody will have access to the same technology. But having people who can use the technology to do things better than the other states or other countries is where the magic will happen. And I think Andhra has also boasts of, and that's another thing you should focus on here, tremendously progressive educational institutes, network, infrastructure. And I think if that can be leveraged to build what I call digital mastery, because in today's world, competitive advantage is defined by your digital mastery. You have it or you don't have it. I think that's where the superpower is. And I would urge you, and as NASSCOM, we'll be very interested to work with you to figure out how can Andhra lead the creation of the world's best, not India's best, the world's best talent for deep tech. That's an area that no one is looking at. We have little bit of success, Bangalore, Hyderabad, and Pune, a few other places. But no state in India or no country in the world is today known as the magnet or the hub for deep tech talent, which is going to shape the industry, which is going to shape the world. And I think you have a tremendous advantage to take the lead in building not just the skills, but also the right mindset that is required for working on innovation and that is required for working on deep tech. As NASSCOM, we are already engaged with you through our Center of Excellence today, and I'm really happy with the work we do to drive innovation in your state, but I think there's so much more to be done, and if you are interested in taking up this challenge to become the #1 state and the #1 hub for deep tech skills, we will be absolutely thrilled to work with you to make that happen. So with that, all the best for the Global Summit. It's an absolute pleasure to be here, and thank you very much. Thank you, Ms. Ghosh, for that and for shedding light on such an important topic, such a new technology that will be, because Andhra Pradesh is a state that is ready for the future. So thank you for shedding light on that as well. Next up, I'd like to invite the chairperson of CII Southern Region and then the co-founder and JMD of Bharat Biotech International, Mrs. Suchitra Ella, for a special address. Good afternoon, Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu. It's an absolute pleasure to meet you here in Delhi.
before I could meet you in back in Andhra Pradesh, which we were anyway planning to do so, sir. We will do that as well. Shri Amarnath Gudivada Amarnath Garu, Honorable Minister for Industries and Commerce, Government of Andhra Pradesh. Shri R. Karikal Vallavan, IAS, Special Chief Secretary, Industries and Commerce. Shri Jawahar Reddy Garu, who has been known and have been working with us in CII for years together, for more than decades. We've been working with all these officers of the erstwhile Andhra Pradesh, and they are not new to us at all, even though we may have bifurcated into two states today. It's a pleasure to be here with you again, sir, this afternoon. Dr. G. Sri Jana, IAS Director of Industries, Vice Chairman and Managing Director of the APIIC, the Government of Andhra Pradesh. Senior government officials from AP, office bearers of other industry associations, friends from the industry and from media. Good afternoon. It gives me great pleasure to be here today in Delhi for the curtain raiser of the Andhra Pradesh Global Investors Summit. We in CII are very happy to be a part of the national industry partner for this initiative of the government, which is aimed at showcasing and reiterating Andhra Pradesh to the world as an attractive investment destination. Honorable Chief Minister Garu, on behalf of CII nationally and also from the southern region, which I also am the chairperson, I would like to congratulate you for your dynamic leadership in transforming Andhra Pradesh as a leader in all spheres of development. Andhra Pradesh is the pride of South India, which has many firsts to its credit. It's the first state in the country to have enacted the industrial single window policy clearance, and also the state ranks first in the country in the ease of doing business. As you personally know, we in CII have worked closely with the visionary leader of Andhra Pradesh, the former Chief Minister, late Shri Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy Garu, the Honorable CM's father, with whom we personally have interacted on many occasions for his deep interest in science and medicines and in biotechnology, of course, in those days when he was the then Chief Minister of the erstwhile Andhra Pradesh. He had a great vision for the state of Andhra Pradesh, and we are now seeing all his visions coming true, thanks to our Honorable Chief Minister who is making that possible. As a result of your futuristic vision, today the state is growing at a much faster rate, and overall AP is set to be a progressive transformational journey. I must say that this summit is happening at the very appropriate time, with India chairing the G20, and the global economies are very much looking at India for the growth story and the prosperity that brings to all of us. This is the time to focus on building a strong ecosystem of growth and sustainability, and also to contribute to the global value chain from our part of the world, and for me, but in particular from the southern region and from the state of Andhra Pradesh. Talking about Andhra Pradesh in particular, in the last few years, we have witnessed many pro-growth interventions at unprecedented pace in the state. I take this opportunity to compliment the government of Andhra Pradesh for their proactive approach and outreach. Under the leadership of the Honorable Chief Minister, the state of Andhra Pradesh has consistently been rated as #1 in the ease of doing business ranking for India for the last 2 years, which has clearly shown the grit and the commitment of the government, and has also got for attracting investments and for promoting local businesses as well. It is also encouraging to note that Andhra Pradesh government has also been working on the new industrial policy focused on streamlining and easing the process of setting up new industrial investments in the state and making it more transparent. These are certainly reflected during the interactions we have had with the industry leaders at various forums throughout the state. Andhra Pradesh is the only state with 3 industrial corridors: Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor, the VCIC as we call it, the Chennai Bengaluru Industrial Corridor, the CBIC, and the Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor for accelerated industrial development across the state.
CII has been working closely with the state government in this initiative. Honorable Chief Minister, your far-sighted vision in developing Andhra Pradesh as the most industrialized state of the country is visible, seen through the announced sectoral policies which cover over 15 key sectors, including that of the bulk drug industry. Aligned with your vision, the state government's flagship investment summit, the Andhra Pradesh Global Investors Summit, offers a robust platform to showcase the opportunities and act as a springboard for intensive industry partnership for growth. With the state's focus on sunrise sectors such as agriculture, food processing, MSME, chemicals, startups, IT and electronics, textiles, defense and aerospace, mining, tourism, pharma, automotive, the electronic vehicles, renewable energy, the list goes on, ladies and gentlemen, healthcare and skill development. This would be the opportune time for the industry to partner with the government of Andhra Pradesh in contributing to the growth which is sustainable and inclusive as well. As an industry partner for the AP Global Investors Summit, the Confederation of Indian Industry would like to invite all our industry fraternity who have joined here today to consider this opportunity and expand your businesses in Andhra Pradesh, the state led by strong, decentralized, citizen-centric governance and a mission to embark on a new journey of sustainable development through inclusive growth. Please do join us in Visakhapatnam on March 3rd and March 4th. Honorable Chief Minister Garu, on behalf of the industry, I thank you for your continued support to the industry and to the Confederation of Indian Industry with all the initiatives that we take up for the state of Andhra Pradesh. I'm sure that the numerous advantages that the state is offering, my friends from the business community present here will also be keen to partner with the government during the Andhra Pradesh Global Investors Summit. Looking forward to seeing you all in Visakhapatnam very soon. Thank you very much. Good afternoon. Thank you very much, ma'am, and thank you so much for highlighting all the numerous initiatives that the state is taking for the benefit of industry. Thank you so much. Moving on, it's now time to welcome the Honorable Minister for Industries and Commerce, Infrastructure and Investment and Information Technology, Government of Andhra Pradesh, Shri Gudivada Amarnath, for his special address. Over to you, sir. Good afternoon. Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu, Shri Suman Sinha Garu, President SHM, Suchitra Ella Garu, CII Head Southern Region, Debjani Ghosh Ji from NASCOM, Jawahar Reddy Garu, Honorable Chief Secretary, Special Chief Secretary Karikal Valvan Garu, Dr. Srijana, Director Industries, officers and advisors from the Government of Andhra Pradesh, Honorable Member of Parliament, industry leaders and representatives, friends from the media, dignitaries, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you for the curtain raiser event of Andhra Pradesh Global Investment Summit 2023, organized by Government of Andhra Pradesh from 3rd to 4th March in Visakhapatnam. As India has emerged as the 5th largest economy in the world, the country's growth story remains strong and robust. This growth story was driven on the back of strong service sector and technology companies over the past few decades and is now transitioning the country from global back office technology hub to an emerging global manufacturing hub. With a proactive and a forward-looking union government, India is poised to continue to be one of the fastest growing economies in the world. I strongly believe that each of you industry leaders in the room today have a big role to play in driving the growth story of our country. Coming to the business environment in Andhra Pradesh, the state of Andhra Pradesh is one of the key states that is helping to drive India's growth. Our single desk portal
integrated with national single window system, provides for a one-stop digital platform for all approvals, domestic and foreign investments. The portal as of date covers 93 business-specific services across 23 departments. Andhra Pradesh has yet again topped the Business Reform Action Plan 2021 rankings on ease of doing business. We scored 97.89%, highest in India, based on 100% perception survey on reform implementation by DPIIT. So why to invest in the number one state under ease of doing business? The strong institutional support, establishment of YSR AP1 to act as one-stop resource and support center for industries. The single desk bureau to ensure business-related approvals are disposed within the committed timelines. Export facilitation cells for hand-holding support for enterprises interested in international trade. And coming to the policy support, we are currently drafting a new policy, forward-looking industrial policy with focus to drive economic growth and inclusive development across the state. And coming to the facilitation support, virtual buyer-seller meets. The state has a digital platform for local enterprises to market their products, and we have Spandana, an online grievance redressal portal developed to resolve investors' queries just within 15 days. And minimizing cost of doing business, plug-and-play facilities, ready-build facilities with flexible payment options are being constructed in major industrial parks. This will reduce the upfront cost and time to set up of a unit. And the land allotments, we have introduced lease-cum-buy model to ensure low upfront payment and option to buy land post 10 years of successful operations. The Global Investors Summit 2023 in Visakhapatnam, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, will offer an all-inclusive platform to international and domestic investors, policymakers, diplomats from various countries, country business delegations, influencers, industry associations, and trade bodies to explore opportunities and enter into long-term partnerships. I strongly believe that with the galaxy of leaders and sector experts participating, the summit can serve as the august platform to generate innovative and transformative ideas that can influence the future of Andhra Pradesh and India. I urge all of your industry leaders to actively participate in the Global Investment Summit on March 3rd and 4th in Visakhapatnam and experience our Andhra hospitality. Welcome to Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister, for those words and for sharing the idea behind the Global Investors Summit 2023. Ladies and gentlemen, we now have a very special video lined up for you. It'll provide a short glimpse of what Andhra Pradesh stands for, why the state has a strong foundation and fantastic resources to be the choice of the businesses of tomorrow. Let's have a look. India's gateway to Southeast Asia. 974-kilometer long coastline. Robust industrial infrastructure. 3 industrial corridors, 6 ports, 6 airports, diverse industrial base, industry-ready skilled workforce, plug-and-play facilities for industries. Number 1 in ease of doing business based on 100% perception survey for the last 2 editions. Advantage Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity. A new era has begun in Andhra Pradesh, an era of innumerable opportunities and immense possibilities. Dedicated efforts of the visionary Chief Minister, Honorable Shri Y.S. Jagannath Reddy, has carved a new identity for the state by measuring up to all parameters of development, trade and investment. The performance stands testimony to our belief that right infrastructure and enabling policies, these two are very, very important.
Andhra Pradesh is powering its development through the available land, water, forest and mineral resources. The state is a logistics marvel on the eastern coast with a coastline of 974 kilometers, which is the second longest in India, thus making it a gateway to Southeast Asia. The state has retained its top position in the ease of doing business for the last few years. Quality power and water availability, a conducive business environment, low cost of doing business, vendor base and supply chain linkages, and proximity to R&D hubs and markets give Andhra Pradesh a 360-degree advantage in every sector. Powering the story of growth through the focus sectors, the state registered the highest GSDP growth rate of 11.43% during the 2021-2022 fiscal year, higher than the country's GDP growth rate. The government of Andhra Pradesh is transforming the state into a model state with a strong reform agenda. The government has identified 13 focus sectors for attracting sector-specific investment opportunities, abounding with advantages. These are core sectors the state government is focusing on. Andhra Pradesh is at the forefront of developing industrial infrastructure. The state has an abundant land bank of approximately 46,000 acres of industrial development, with industrial zoning as the key focus area to provide a risk-free, investment-friendly environment. A big credit for immense success in every field goes to plug-and-play model and industrial hubs. This includes YSR Jagananna Mega Industrial Hub, YSR Electronic Manufacturing Cluster, Industrial Corridors, PCPIR and Beach IT model. With 6 airports, the state has the largest number of operational airports. Air freight traffic is increasing impressively year after year. State-of-the-art cargo handling facilities are available at major airports. Taking benefit of the strategic location of the state, the goal is to establish AP as a strategic air cargo hub. The state is taking special steps to handle double the ship traffic and cargo in the next 5 years. The port capacity of the state has increased by 75%. Direct calls with Southeast Asian economies also reduce transit time. The state has plans to develop a port or fishing harbour every 50 kilometers along its coast to generate employment and spur economic growth. Another feather in its cap is multiple industrial corridors. Andhra Pradesh is the only state to have 3 industrial corridors for accelerated development across the state. Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor, Chennai-Bengaluru Industrial Corridor, Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor. Steadily working towards its mission of decarbonized economy, the state houses 4 solar parks of the Government of India. It is also home to the world's largest integrated renewable energy storage project. Implementing the future of mobility, vehicles to grid philosophy, 80,000 acres of land has been identified for solar, wind and solar wind hybrid projects. What we see today would stand out for the future of this country. In fact, what Andhra Pradesh today is showcasing will be the triggering point for this entire country to follow in the days to come, when the usage of fossil fuels would take a back seat and renewable energy would take a front row seat. Due to the state government's visionary approach, the state is geared up to meet the demand for electric vehicles in the world. India is one of the few countries in the world that supports the global EV 30 at 30 campaign, and the state will play an important role in India's successful contribution.
The state exports auto components and electronics to more than 30 countries. Automobile clusters, 21 auto nagars, proximity to consumption centers and focus on EV public transportation have made Andhra Pradesh the automobile hub of the country. The pharma sector has also benefited from the state's industry-centric policies. The next phase of development in pharma is focused on collaborations exploring bulk drugs, including medical device technology, biosimilars, gene therapy and specialty drugs. Andhra Pradesh is the only state in South India selected by Government of India to establish a bulk drug park. Andhra Pradesh's excellence in the electronics and IT sector is well known. The state has emerged as one of the fastest growing global manufacturing hotspots. With its strong ESDM ecosystem across the value chain, it accounts for 10% of national electronic production. It has the distinction of being the only state in India with 4 dedicated electronics manufacturing clusters. More than 3.5 million mobile phones are manufactured here every month. 60% of the state's population is associated with agriculture and agribusiness. The state ranks first in terms of the total value of trade on the national agricultural market. It is the largest producer of shrimps in India. Andhra Pradesh is one of the 4 states in the country to have a 640 square kilometer petroleum, chemicals and petrochemicals investment region, PCPIR, recognized by the Government of India. The state is committed to becoming the chosen investment destination in India in aerospace and defense manufacturing. Andhra Pradesh is working on creating a transformational and affordable model for healthcare in the state. Andhra Pradesh MedTech Zone has the distinction of being India's first manufacturing hub for medical devices. The MSME sector manufactures a variety of products in sectors such as agri and food processing, automotives, textiles, construction materials and others. To encourage the sector, the state is giving preferential market access to MSMEs in all government procurement. The state is committed to quality education and skill development as a focus sector, with multiple initiatives in place. The state is focusing on creating a world-class industry-ready workforce. Andhra Pradesh is committed to promoting green textile to achieve sustainable long-term goals in the textile sector. The exquisite handloom and crafts industry of the state has its own special identity. Due to the dedicated efforts of the state government, the works of the weavers and craftsmen here have become popular all over the world. Andhra Pradesh is one of the preferred tourism destinations in India. The state government provides multiple opportunities for developing tourism projects and related services to cater to the state's vast potential and avenues. The growth story of Andhra Pradesh speaks volumes about the dedicated efforts and commitment of the Honorable Chief Minister to take the state to new heights. Like-minded companies from all over the globe to come over to set up their shop in India, and especially in Andhra Pradesh. Come, join us on this exciting journey of technological innovations, profitable business and sustainable development. Advantage Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity.
Well, ladies and gentlemen, that was just a teaser, and you can be rest assured that Andhra Pradesh has a lot more to offer. If it is, after all, a state that is welcoming all with open arms. It's now time to hear from the man of the hour, the man whose vision for the future of Andhra Pradesh is at the center of the Andhra Pradesh Global Investors Summit 2023. Please welcome the young and dynamic leader, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, for the keynote address. Mr. Sanjeev Bajaj, President CII, Srimati Suchitra Yella, President Southern Chapter CII, Sumant Sinha, President ASOCAM, Ms. Devjani Ghosh, President NASSCOM, my colleagues in the State Cabinet, industry leaders and representatives, friends from the media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I think if I were to speak of Andhra Pradesh, it would just be like the Chief Minister is boasting about his state. But before I do that, what any Chief Minister would be doing, boasting about his state. But before I do that, it was wonderful to hear from Sumant and Ms. Devjani Ghosh and Srimati Suchitra Yella, all of them representing industry, talk very highly about our state. In fact, all of them did speak very high about the state, and of course, the video presentation also showcased what Andhra Pradesh is all about. I would not take much time because I would only be reiterating what has already been showcased. But I'd like to only make a few pointers. What would be very important if one were to think about or contemplate doing business in any particular state. Now, what are the advantages of Andhra Pradesh? It's been showcased well. We have a 974-kilometer coastline, which is the second largest in the country. We've got 6 operating ports in 4 locations, and we're building 4 more. We've got 6 airports as well, connecting almost the entire state. Out of the 11 industrial corridors coming up in the country, we have 3 of them coming up in our state. Vizag, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Bangalore. Almost cutting across the state, covering more than 80% of the districts. The state also treasures, it's also a treasure house for 48 minerals suitable for various mineral-specific industries as well. Now, these are the few advantages that have been spoken about. And now coming to the governance, that as to why AP should be opted for. And it gives me immense pleasure to announce from this platform that Andhra Pradesh has emerged as one of the fastest growing states in the country. We have registered a GDP of 11.43%
growth rate which is the highest in the country so far. This is for 2021-22. Consistently for the past 3 years, we've been ranked number 1 in ease of doing business, which speaks volumes about how proactive we are and how eventful doing business in Andhra Pradesh would be. And of course, outstanding contributor award in port-led infrastructure projects by ET 2022, Best State for Energy Infrastructure and Development in Asia Award 2022, Top Achiever in Logistics Ease Leads 2022 report. All these speak volumes about how proactive the state is. Now, having spoken all these things, if I were to go further and speak and say, we have electronic cluster, electronic and manufacturing clusters, 4 of them, toy clusters, 2 of them, food processing clusters, another 2, textile parks, another 10, cement clusters, another 2, medical devices manufacturing cluster, 1 of them, pharma cluster, another 2, automobile cluster, another 4. And I can go on and go on, boasting about my state. But all what I'm trying to tell you here is, come over to Andhra Pradesh, have a feel of our state. If we are rated number 1 in ease of doing business consecutively for 3 years in a row, especially when industry representatives now are part of the procedure which actually awards ease of doing business. When industry representatives are speaking high about the state, that is the most important part. And for the past 3 years, this has been happening. God's grace, touch wood, we've been doing well. So come over to Andhra Pradesh, have a feel of the state, and I assure you that you would enjoy the way forward. We have a single desk portal wherein the approvals would be given within 21 days. There's abundant availability of land, power, water at a cost much lower than the country's average. Well, as Sumant was saying some time back when he had spoken about renewable energy, we can boast and say that Andhra Pradesh is one particular state which is blessed for both solar as well as wind. And we have almost 33,000 megawatt of pump storage capacity also, wherein the sites have already been identified. We could allot approximately 14,680 megawatt to some of the industry players, but you have much more that we can offer. In fact, in the space of renewable energy, the pump storage, which would actually be the green batteries, that would be the future where fossil fuels would be the day of the past. And renewable energy, especially the pump storage, which would actually be a green battery, where all what it requires is just 1 TMC of water, which should go up during the non-peak hours, come down during the peak hours, and for a 6-hour or 8-hour time frame, this would be your battery. And
and that is the future of Andhra Pradesh. So I'm requesting all of you to come over. I'm extending this invitation through this platform here to come over to the state of Andhra Pradesh in Visakhapatnam, where we are organizing on March 3rd and 4th the global summit. All of you are invited, and I'm sure that all of us can come together to actually create one of the best envisioned journey of yours in industry. This I assure you. And I also assure you that any of the industrialists who have any problem, we are just a phone call away. And we've been very prompt in that. And that is the reason why we've been consecutively rated #1 in ease of doing business for the past 3 years. I thank all of you for coming over here, for sparing your time coming over here, listening to us in this outreach program. And I wish to see all of you in Vizag. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for those visionary words. I'd now like to invite the Director of Industries, the VC and MD at APIIC, and the CEO of APEDB, Government of Andhra Pradesh, Dr. G. Srijana, AIAS, to deliver the vote of thanks. Honorable Chief Minister, other dignitaries, industry leaders,